I'm Lieutenant Jeff Mink, Criminal Investigations Division, Brazoria County Sheriff's Department. Today we're releasing news that we caught the actor, the suspect in the aggravated kidnapping and sexual assault of a juvenile that happened in Alvin on the afternoon of October 19th. Our press release that went out on Wednesday, within 2.5 hours, we had a citizen call in a tip, which led us to the suspect. We located him. He had a current warrant for aggravated assault with a deadly weapon, family violence, out of Beeville PD. He was arrested on that warrant. We executed a search warrant on his residence where we collected evidence linking him to the abduction and sexual assault. It wouldn't have been possible without the public, Alvin Police Department, Alvin ISD PD, and especially forensic artist Kristen Hale with Houston Police Department, who put together the composite sketch. Pearland Police Department, and especially the public. Without the public and without that tip, we wouldn't have been able to resolve this case as quickly as we did. We are asking that anybody that has any dealings with this individual or had any prior or any dealings of this type, please contact us. You can contact us anonymously through our app. We have a Brazoria County Sheriff's Department phone app. You can submit tips. You can get updates on cases as this progresses, and this case is still under active investigation. At this point, if you guys have any questions. Did Mr. Orozco make any comment? He did not. He did not answer any questions. Declined any questioning. Was he arrested without incident? Arrest without incident. What was his demeanor with them? Quiet. He did not say anything on scene or in transport. And just to clarify, there was evidence found linking him directly to the crime inside the home. Is that correct? Correct. And I know we briefly spoke about the young victim in this case. Do you mind elaborating just, how her testimony really is vital in this case? Her ability to recall the details, the travel, we were able to validate just about everything that she said through surveillance video. Without that, we wouldn't have got as far as we had either. Do you consider her very lucky in some ways? Obviously what happened to her was awful, but the way it ended was Absolutely. It could have ended a lot worse. So I know he has a record since 2002. Why is he on the streets? We're not going to get into that part of it. We're talking about this case at this point. Okay. I know that he had told the victim that he was law enforcement. Does that still stand true? Yes, ma'am. Okay. Is there going to be a charge against him for presenting as law enforcement? It's being looked at. Right now we have him on the 2 charges, one aggravated kidnapping and the aggravated sexual assault. This is not the end of the case. There could be additional charges as the investigation progresses. Does Alvin ISD, to your knowledge, have police officers? No, they do not. It was a key, like what we were talking about. I mean, it was a frustration and it was a really bad thing that happened to this young lady. How critical was that she overcame to that, what happened to her, to you guys? I'm not going to get in on the victim's mind state. All I can say is she is a strong young lady, and without her keeping a level head through it and getting those details, we wouldn't have gotten as far as we did. How was he identified? Through a tip that got called in. Yeah, how did they identify him?
the tip, we got surveillance video from the tipster, who gave us a name that got us to, he's a registered sex offender with our agency. At that point, we were able to pull his mugshot, which matched the composite, as was released in the press release. When we executed the warrant, all of the markings, the descriptors that the victim gave matched. He has Forearm tattoo, left forearm. And the arrest happened today or last night? He was arrested last night. The 2 charges from our agency were added today. He was arrested last night on the Beeville warrant, Yes. felony warrant. previous sexual offenses here in Puerto Rico. Yes, sir. He's currently on the sex offender registry program. And now, we've both been in the community today where a lot of people were still looking for their surveillance video. A lot of people were on alert. What would you tell the community if you had one message that you hope really resonates with them today? If you live in around the schools, please look at your surveillance video. Look at your ring video. If you see this vehicle or this suspect, please share that video with us. Could there potentially be more? There could potentially be additional victims. We hope they're not, but any information, any video, we would like to get our hands on that. Where was he found, area-wise? Alvin? Rosharon. Rosharon? That is at the registry address. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yeah. We'll just take the. Yep. In Spanish, please. Thank you so much. En español, por favor. A ver cómo le hacemos. Ok. Primeramente, por favor, su nombre. Yo soy el investigador Aguilar con el Departamento de Sherife del Condado de Brazoria. Estamos aquí hoy en recado el sospechoso Juan Orozco. Él fue identificado en persona de que se secuestró y se violó una muchacha menor de 17 años de edad. Fue arrestado anoche en un aviso de arresto del condado, con la ciudad de Bayville, y también ahora hoy le pusieron cargos de asaltando a la muchacha y secuestrando a la muchacha y violando a la muchacha. La muchacha hizo mucha información que los ayudó a nosotros en recado de sacar una foto de él. La señora Hale fue de Houston Police Department, ayudó bastante con nosotros y los ayudó bastante. Por el retrato hablado, ¿verdad? Sí, señor. Y luego ¿Dónde fue él arrestado? ¿Y qué fue lo que dijo o qué fue lo que hizo cuando las autoridades de ustedes llegaron a arrestarlo? Cuando lo arrestaron estaba en su casa, donde está registrado de sex offender. Él no habló con nosotros y se rindió sin problemas. Él fue detenido, traído aquí, le hicieron una entrevista, no quiso hablar y lo detenimos hasta hoy. ¿Cómo fue que ustedes se enteraron que era él? Nosotros recibimos una información del público que ayudó bastante, ayudándonos a arrestar a este chavo, y que tenía una tatúa en el brazo. Eso también ayudó bastante, y la muchacha también ayudó con la información de que los dieron. Él era una persona registrada en cosas sexuales, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué cargos él tenía antes de que ustedes supieran eso? Eso yo no sé. ¿No? ¿Cómo fue que lo identificaron? Porque él dijo que había sacado la foto primero y luego lo checaron el ST. Bueno, ¿Cómo fue que ustedes lo identificaron? Nosotros recibimos información en recado de Juan Orozco. Se dieron cuenta que está registrado con el estado de Texas y aquí en el condado de un sex offender. Sacaron la foto que estaba registrado, lo compararon con el retrato que la señora Hale los dio, y lo compararon y se dio que son idénticos. La víctima es menor de edad. ¿Cómo es que a ustedes les sirvió eso para que ella pudiera dar el retrato hablado? ¿Cómo es que ella lo pudo hacer? Ella ayudó bastante. Ella es muy inteligente y se
fijó lo que estaba sucediendo y puso marcas o hizo información en su mente en recado del chavo, el Orozco, y él fue lo que nos dio la información y por eso podemos hacer lo que hicimos. O sea que todo lo que ella dijo fue constatado por las... Sí, señor, claro. Dígame eso. Todo lo que ella dijo fue constatado. Ok, cuando ella lo dijo que le habían asaltado, pasó ahí en la ciudad de Elvin, ahí por la escuela, se la llevó, ella sabía dónde estaba, los dijo dónde pasó qué, identificó la ella, hallamos evidencia y podemos hacer encontrar más información en recado de este Orozco y eso los dio a donde pudimos hacer el arresto y poner las cargas away. ¿Qué clases de cargos tiene en este momento y les van a poder hacer extra cargos por impersonar a un oficial? Sí, ahorita la investigación tuya sigue, pero ahorita trae cargos de violar a la muchacha, de violación y también por orquestarla y ahorita estamos entrando la investigación en recado que se identificó como un policía de la ciudad ahí o de la escuela y la escuela no tiene truancy officers, no hay oficiales que hagan eso. Por eso la investigación tuya sigue. Él está encarcelado en este lugar. Sí, está encarcelado aquí en este edificio aquí que estamos aquí. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo siguiente? Bueno, él va a ver un juez y vas a presentar al frente del juez, el juez le va a leer sus derechos y luego le va a poner su bond. En si caso puede salir con su bond, pues salen con su bond, pero si caso no puede, se queda aquí encerrado en la cárcel hasta que vaya a corte y probablemente en ese proceso vamos a poner más cargos. ¿Qué es lo que ustedes quieren de la comunidad? Si es que tienen video o algo, ¿qué es lo que ustedes piden? Le suplicamos a la ciudad o a la gente de la ciudad, del condado, que se fije en sus cámaras y a ver si pueden, pusimos información en el recado del carro, tienen la foto del chavo Orozco, si pueden fijarse en sus cámaras, a ver si vayan ahí cerca de la escuela o en los barrios que están cerca de la escuela persiguiendo chamacos o chamaquitos o lo que sea, para que nos den más información a nosotros y los pueden dar la información en recado de eso en la app del condado de Brazoria y pues eso no hay nada de información, nada de secreto. Anónimo. O sea que las personas que reporten pueden reportar anónimamente. Digamos. Sí, eso la gente que lo reporta va a ser anónimo. Otra vez. Okay. ¿Cómo se dice? Anónimo. Anónimo. La gente puede reportar la información anónimo al app del condado de Brazoria. Okay. ¿Alguna otra cosa más? No, señor, esto. Ok. Dígame su nombre, por favor. Yo soy el investigador Aguilar con el departamento de sheriff del condado de Brazoria. Ok. No, primer nombre o letra. No, señor. Nada más Aguilar. Más Aguilar. Ok. Gracias. Gracias.